Hello students, welcome to today's session on hypolipidemics or anti-hyperlipidemics. Hypolipidemics or anti-hyperlipidemics. అంటే నథింగ్ బట్ ఈ డ్రగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ డ్రగ్స్ బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ ప్లాస్మా లిపిడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. సో లిపిడీమియా, అపియరెన్స్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ ఇన్ ద బ్లడ్. హైపర్లిపిడీమియా, excess appearance of lipids in the blood. So as we know, lipids are essential for the body, like fatty acids, essential fatty acids, but high number of or high concentration of these lipids may generate the cardiovascular disease. So they may generate disease through the blood vessels by the clottings, and may they generate disease in the heart also. So there are different cardiovascular disease based on the lipid accumulation or excess accumulation of lipids in the body, including heart as well as blood vessels. So before going into detail, so first we have to know some common terminology regarding the lipids. So in this regard, first one is chylomicrons. So chylomicrons are generally from the diet. And they transport fats from the intestinal mucosa to the liver. అంటే జనరల్గా మనం తినే ఫుడ్ ద్వారా మనకి chylomicrons వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. And these are generally transports fat from the intestinal mucosa to the liver. I hope you know, you may be studied in the, not maybe, you studied in the biochemistry subject, the cholesterol biosynthesis takes place in the liver. And VLDL, that is very low density lipoprotein. The source of lipids is liver. It helps in endogenous triglyceride transport. So body లో ఉన్న ట్రైగ్లిజరైడ్ యొక్క ట్రాన్స్పోర్ట్ జరగాలంటే కనుక VLDL కావాలి. అండ్ నెక్స్ట్ ఈస్ ద IDL, intermediate density lipoprotein. The source of lipid is VLDL and its function is to transport the cholesterol esters to the liver. Okay, and next is the LDL, low density lipoprotein. The source is IDL, intermediate density lipoprotein. So LDL అనేది IDL నుంచి వస్తుందండి. And this LDL transports cholesterol to the tissues as well as liver. I hope you know, LDL, low density lipoprotein, is a bad cholesterol which is a harmful to the body, which may generate lipid related disorders. And next is the HDL, high density lipoprotein, which is known as a good cholesterol and prevent the disease in heart as well as blood vessels. And the source of lipid is tissue and cell membrane. Its function is removal of cholesterol from the tissues. So tissues లో ఉండే excess cholesterol ని తీసుకెళ్లి adipose tissue లో కానీ అటువంటి వాటిలో స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. So this is about the simple terminology regarding the different types of the lipoproteins. And enter into our main session, that is anti-hyperlipidemics, which also known as hypolipidemics. So let's go into detail of this category of drugs. These are the drugs used to reduce cholesterol levels in the blood. So మనకు తెలిసిన కామన్ పాయింటే. సో ఈ డ్రగ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవి బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ లేదా అన్వాంటెడ్ కొలెస్ట్రాల్ ని రిమూవ్ చేయడం లేదా తగ్గించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. లిపోప్రోటీన్స్ ఆర్ లైపోప్రోటీన్స్ ఆర్ నెసరీ ఫర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రైగ్లిసరైడ్స్. అంటే బ్లడ్ లో కావాల్సినప్పుడు బ్లడ్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవ్వడానికి, ఒకవేళ బ్లడ్ లో ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే కనుక బ్లడ్ లో నుంచి స్టోరేజ్ సైట్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడానికి ఈ లిపోప్రోటీన్స్ అనేవి కావాలి. సో హియర్ HDL transport excess cholesterol from peripheral tissues to the liver for excretion through the bile. So regarding this, one class of drugs are there. So that class of drugs, what they will do, they increase the elimination of cholesterol through the bile from the liver. అంటే ఇందులో వన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ఉన్నాయండి, బైల్ యాసిడ్ సెక్వెస్ట్రెంట్స్ అంటాము. ఆ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే కనుక బాడీలో ఎక్కువగా ఉన్న కొలెస్ట్రాల్ ని లివర్ కి పంపిస్తుంది. లివర్ ఏం చేస్తుంది, బైల్ రూపంలో బయటకు పంపిస్తుంది అనమాట. సో ఆ యొక్క ఫంక్షన్ చేసేది ఏంటంటే కనుక HDL.
అందుకని హెచ్డిఎల్ ఏమంటున్నారండి? గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ అంటారండి. హెచ్డిఎల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ and it is healthy for the body, prevent risk to the heart as well as blood vessels related to the excess lipids in the body. So dear students, you can close your video, so no need of focus of your video. I hope you can understand. And going into further detail, classification of anti-hyperlipidemics or hypolipidemics. So there are number of class of drugs. First one is HMG-CoA reductase inhibitor. HMG-CoA reductase inhibitor. So again, cholesterol biosynthesis you already studied in the biochemistry part. So in the cholesterol biosynthesis, the rate limiting enzyme, the main enzyme is HMG-CoA reductase, hydroxymethylglutaryl coenzyme A. Hydroxymethylglutaryl coenzyme A. So if this enzyme was inhibited, the cholesterol biosynthesis will be halted, stops. So for that your convenient purpose, I came with a mnemonics, that is Marsflock. So here, you know, all HMG-CoA reductase inhibitors are statins, like mevastatin, atorvastatin, rosuvastatin, simvastatin, fluvastatin, lovastatin, pitavastatin, pravastatin. సో అంటే మన ఫార్మకాలజీలో మనకున్న వన్ ఆఫ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కనుక, లైక్ ప్రిల్స్, లైక్ సార్టాన్స్, లైక్ స్టాటిన్స్, లైక్ బెగ్రాన్స్. సో అట్లా మీరు నెంబర్ ఆఫ్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ హెచ్ఎంజి కోరెక్టేజ్ ఇన్హిబిటర్స్ లో రేపు పెగ్మాస్టాటిన్ అని వచ్చింది. సో స్టాటిన్ అని వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా మీరు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవడమే, స్టాటిన్. దే ఆర్ స్టాపింగ్ ద కొలెస్ట్రాల్ బయోసిన్థసిస్. అంటే రేపు ఒక కొత్త డ్రగ్ మీరు విన్నారు, బట్ అది స్టాటిన్ అనే ఉంది. సో ఆ కొత్త డ్రగ్ మీరు నథింగ్ ఆప్షన్స్ లో చూశారు, బట్ మీరు ఎక్కడా బుక్స్ లో చదవలేదు. సో మీరు బ్లైండ్ గా స్టాటిన్ కాబట్టి హెచ్ఎంజి కోరెక్టేజ్ ఇన్హిబిటర్ అనమాట. అట్లా ప్రిల్స్ మీద కావచ్చు, సార్టాన్స్ మీద కావచ్చు, అదర్ డ్రగ్స్ ఏదైనా కావచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఆల్ దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ HMG-CoA reductase inhibitor. So regarding HMG-CoA enzyme, I will give a clearer discussion in the mechanism of statins. Next, PPAR alpha agonist. So here, these are the class of drugs act as a agonist at PPAR alpha receptor, that is paroxysmal proliferative activated receptor. Paroxysmal proliferative activated receptors. All these are fibrates. I hope if you remember nuclear receptors. In the nuclear receptor, class 1 are nuclear receptors, nothing but steroid receptor, which binds to the steroids like testosterone, etc. And class 2 are PPAR receptor, PPAR alpha as well as PPAR gamma. PPAR alpha receptors are binding sites for fibrates. PPAR gamma receptors are binding sites for anti-diabetics. Okay, so here examples like benzafibrate, clofibrate, ciprofibrate, zemfibrate as well as fenofibrate. All fibrates are agonists at PPAR alpha receptors. That is one of the class of nuclear receptor. Nuclear receptors are also known as steroid receptor or cytosolic receptor or intracellular receptor. I hope regarding our videos and information regarding pharmacy subject, you can follow and subscribe to our channel Pharmacy. So in that also you can get number of classification with easy explanation. So next class of drug is LDL oxidation inhibitor. So LDL oxidation in the body is harmful to generate the lipid generated disease. That's why we have to inhibit LDL oxidation. And LDL oxidation can be inhibited by using probucol. Probucol is a drug inhibit lipid oxidation in the body and prevent the generation of lipid related disease or disorder. And next class is bile acid binding resins. Bile acid binding resins are so this is not just a overview, it is a general class. Just I am giving a discussion regarding the classification. So next is bile acid binding resins. Bile acid binding resins, also called as
bile acid sequestrants. Examples like cholestyramine, cholestyramine, cholesevelam. These are the drugs known as bile acid binding resins or bile acid sequestrants. And next, inhibitor of triglyceride production as well as lipolysis. So the drugs prevent breakdown of lipids as well as inhibit the production of triglycerides. That is nicotinic acid. That is nicotinic acid. And last before dietary cholesterol absorption inhibitor. అంటే ఈ డ్రగ్స్ ఏం చేస్తాయంటే కనుక మనం డైట్ ద్వారా తీసుకున్న కొలెస్ట్రాల్ అబ్జార్బ్ కాకుండా చేసి బ్లడ్ లో లిపిడ్ లెవెల్స్ తగ్గిస్తాయి అనమాట. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎజిటిమైబ్. వన్ ఆఫ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ ఎజిటిమైబ్ విచ్ ఇన్హిబిట్స్ కొలెస్ట్రాల్ అబ్జార్ప్షన్ ఫ్రమ్ ద డైట్ అండ్ ప్రివెంట్ excess concentration prevent excess concentration of lipids in the blood. అండ్ నెక్స్ట్ న్యూ కేటగిరీ అంటే ఈ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో న్యూ కేటగిరీ ఆఫ్ డ్రగ్స్ అన్నమాట ఇవి. బట్ ఇవి ప్రెసెంట్ వాడుకలు అయితే లేవు, వాటి వల్ల కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయి. బట్ వాటి యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. సో కొలెస్టిరాల్ ఎస్టర్ ట్రాన్స్పోర్టర్ ప్రోటీన్ ఇన్హిబిటర్. సో కొలెస్టిరాల్ ester transporter protein inhibitor. Examples like avacetrapib, dalcetrapib, obicetrapib, torcetrapib, avacetrapib. So avacetrapib, torcetrapib, obicetrapib, dalcetrapib, avacetrapib, all these drugs inhibits cholesterol ester transporter protein. So the mnemonic is antidote. Mnemonic is antidote. Okay. So next continuation, the natural class of drugs. So ఈ కేటగిరీ డ్రగ్స్ లో నేచురల్ క్లాస్ వచ్చేసి గూగుల్ లిపిడ్ అండి. గూగుల్ నుంచి వస్తుంది. మనం ఫార్మకాగ్నోసిస్ లో చదువుదాం ఫర్దర్ గా. సో గూగుల్ లిపిడ్ అనేది ఉంటుంది అనమాట, నేచురల్ సోర్స్ ఆఫ్ డ్రగ్. సో ఆ గూగుల్ లిపిడ్ నథింగ్ బట్ గూగుల్ నుంచి వచ్చే సబ్స్టెన్స్ మన బాడీలో ఉండే ఎక్సెస్ లిపిడ్స్ ని తగ్గిస్తాయి అన్నమాట. మన బాడీలో ఉండే ఎక్సెస్ లిపిడ్స్ ని తగ్గిస్తాయి. నెక్స్ట్ బీటా సిటోస్టెరాల్ which is a simply omega-3 fatty acids. Especially fish oils are well work in case of cardiovascular disease. అంటే లిపిడిక్స్ సంబంధించిన కార్డియోవాస్కులర్ డిసీజ్ లో ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ గుడ్ రోల్ ప్లే చేస్తాయండి. ఎందుకంటే ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అనేవి ఏదైతే అన్వాంటెడ్ లిపిడ్స్ ఉన్నాయో బాడీలో వాటిని రిమూవ్ చేస్తాయి. ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ యూ కెన్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఫిష్ ఆయిల్స్. అందుకనే ఎవరైతే లిపిడ్ సంబంధించిన హార్ట్ డిసీజ్ తో సఫర్ అవుతారో వాళ్ళలో ఈ ఫిష్ ఎక్కువ తినమని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ సింప్లీ అబౌట్ క్లాసిఫికేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ we will move to the individual discussion of the different class of drugs among hypo-lipidemics or anti-hyperlipidemics. In that category, first one is HMG-CoA reductase inhibitors. So previous I mentioned that HMG-CoA reductase is a rate limiting enzyme in the cholesterol biosynthesis which helps in formation of mevalonic acid. Once mevalonic acid is a product formed, the cholesterol biosynthesis will go on. But once HMG-CoA reductase inhibited, there is no mevalonic acid formation and no further cholesterol biosynthesis. So statins are the most effective agents to treat hyperlipidemia. And hydrophilic statins such as pravastatin, rosuvastatin, fluvastatin have less tissue absorption. Also greatly reduces inflammation of atherosclerosis compared to the lipophilic statins. సో ఇప్పుడు మనం చదివిన స్టాటిన్ క్లాస్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో కొన్ని లిపోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ ఉన్నాయంట, కొన్ని హైడ్రోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ ఉన్నాయంట. అంటే లిపోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ తో పోల్చుకుంటే హైడ్రోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ అనేవి ఏదైతే ఆ లిపిడ్ డిపాజిట్ ఉందో ఆ లిపిడ్ డిపాజిట్ దగ్గర ఇన్ఫ్లమేషన్ ని తక్కువ అయ్యేటట్టు చూస్తాయి అన్నమాట. అంటే అథెరోస్క్లెరోసిస్ అంటే ఏంటి, లిపిడ్స్ అంతా ఒక చోట పేరుకుపోవడం. సో అక్కడ ఇన్ఫ్లమేషన్, ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా ఈ హైడ్రోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ బాగా తగ్గించగలవు. దేంతో పోల్చుకుంటే లిపోఫిలిక్ స్టాటిన్స్ తో పోల్చుకుంటే. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్.
how these statins inhibiting or decreasing cholesterol biosynthesis. So they decrease cholesterol synthesis by competitively inhibiting rate limiting enzyme, that is HMG-CoA reductase. HMG-CoA reductase ని ఇన్హిబిట్ చేస్తాయి. సో ఇక్కడ స్టాటిన్స్ ఏం చేస్తున్నాయండి, HMG-CoA reductase ఇన్హిబిట్ చేస్తున్నాయి. HMG-CoA reductase ఇన్హిబిట్ చేస్తే మెవలోనిక్ యాసిడ్ అనేది రాదు. సో మెవలోనిక్ యాసిడ్ రాకపోతే కొలెస్ట్రాల్ సింథసిస్ తగ్గిపోతుంది. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, కాంపన్సేటరీ ఇంక్రీజ్ ఇన్ LDL రిసెప్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇన్ ద లివర్. సో ఏమవుతుందండి, కొలెస్ట్రాల్ బయోసిన్సిస్ తగ్గిపోతుంది. కొలెస్ట్రాల్ బయోసిన్సిస్ తగ్గిపోతే ఆటోమేటిక్ గా లిపిడ్ డిపాజిట్ కూడా తగ్గిపోతుంది. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే కనుక లివర్ మీద LDL రిసెప్టార్ ఎక్స్ప్రెషన్ పెరుగుతుంది. దానివల్ల బ్లడ్ లో ఉన్న LDL మొత్తం కూడా లివర్ లోకి వచ్చి స్టోర్ అయిపోతుంది. ఎందుకని, లివర్ అనేది బ్లడ్ లో ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్, it can accumulate somewhere, it may generate the lipid related disorders or disease. So this is simply mechanism of statins. Inhibit the HMG-CoA reductase enzyme, and decrease the cholesterol biosynthesis. Next, continuation. Just a second. Sir, could you please explain the last step of the process, mechanism of action? Okay, thank you. Regarding compensatory? Yes? Yes, I'm right? Okay, thank you. అంటే I hope you are Telugu only? yes, sir. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే కొలెస్ట్రాల్ బయోసిన్సిస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో అయితే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే కనుక లివర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా లిపిడ్స్ ని స్టోరేజ్ చేస్తుంది. ఎక్సెస్ గా ఎప్పుడన్నా బ్లడ్ లో లిపిడ్స్ ఉంటే కనుక వాటిని తీసుకొచ్చుకొని స్టోర్ చేస్తుంది. అలాగే ఎప్పుడైతే కొలెస్ట్రాల్ బయోసిన్సిస్ తగ్గిపోతుందో దాంతో పాటు ఇంకో స్టెప్ ఏం జరుగుతుందంటే లివర్ మీద LDL రిసెప్టార్స్ ఎక్సెస్ గా ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాయి. అంటే లివర్ మీద LDL రిసెప్టార్ కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతుంది. ఆ బ్లడ్ లో ఉన్న LDL మొత్తం ఎక్కడికి వచ్చి బైండ్ అవుతుంది, లివర్ మీద ఉన్న LDL రిసెప్టార్స్ బైండ్. తద్వారా ఏమవుతుంది, బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ లిపిడ్స్ లో రూపంలో ఉన్న LDL మొత్తం కూడా లివర్ లోపల వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. సో ఆల్రెడీ మనం చెప్పుకున్నాం కదా, LDL ఇస్ ఎ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ ఫర్ ద బాడీ అండ్ ఇట్ షుడ్ బి నార్మల్ ఇన్ ద బ్లడ్ లో ఎప్పుడు కూడా అది తక్కువ లెవెల్స్ లో ఉండాలి. ఆ LDL ఎప్పుడు కూడా లివర్ లో స్టోర్ అవుతుంది. లివర్ లో అది స్టోర్ అవ్వాలంటే లివర్ మీద LDL రిసెప్టార్స్ ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్కువ అవ్వాలి. సో దానికి బైండ్ అయ్యి లివర్ లో వచ్చి స్టోర్ అవుతుంది. అంటే వన్ ఆఫ్ ద కంపన్సేటరీ మెకానిజం. సో ఎలా బ్లడ్ లో ఉన్న ఎక్సెస్ లిపిడ్స్ తగ్గుతాయి అంటే కనుక లివర్ అనేది ఈ విధంగా వెనక్కి తీసుకొచ్చుకొని స్టోర్ చేస్తుంది. సో యాజ్ ఐ మెన్షన్ ఎర్లియర్, statins competitively inhibits HMG-CoA reductase enzyme. So statins competitively inhibits HMG-CoA reductase enzyme. So that is already you know. And all the points we discussed in the mechanism itself. Okay. So all the points we will discuss in, I already discussed in the mechanism itself. Yes, somebody is message, Charita is messaged. Nothing is there. There is no damage to liver. Once the cholesterol in the form of LDL or in the form of any lipid, it enter into the liver. From the liver, it eliminate through the bile. సో ఫ్రమ్ ద లివర్ ఇట్ ఎలిమినేట్ త్రూ ద బైల్. అంటే లివర్ లోకి ఎక్సెస్ కొలెస్ట్రాల్ ఉందంటే కనుక అది బైల్ ద్వారా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది. బట్ లివర్ డ్యామేజ్ అనేది జరగదు. బట్ కొన్ని కండిషన్స్ లో, ఏదైనా డిసీజ్ కండిషన్ లో లివర్ లో కూడా లిపిడ్స్ అక్యుములేట్ అవ్వచ్చు. దట్ మే లీడ్స్ టు ఫ్యాటీ లివర్. బట్ జనరల్ గా ఏదైతే లిపిడ్ లివర్ లోకి వెళ్ళిందో అదేమవుతుందంటే కనుక బయటికి వెళ్ళిపోతుంది బైల్ రూపంలో. సో నెక్స్ట్ ప్లియోట్రోపిక్ యాక్షన్స్. అంటే జనరల్ గా స్టాటిన్స్ చేస్తున్న పని ఏంటి, HMG-CoA reductase ఎంజైమ్ ని ఇన్హిబిట్ చేసి తద్వారా లిపిడ్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది. అయితే సమ్ అదర్ యాక్షన్స్ లైక్ స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేక్. సో ఏదైతే ఒక అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేక్ ఒక గుట్టలాగా ఫామ్ అవుతుంది కదా ఒక గ్రూప్ గా, అది రప్చర్ అయిందనుకోండి ఏమవుతుంది, బ్లడ్ మొత్తం కూడా సర్క్యులేట్ అయిపోయి డ్యామేజ్ చేసే ఛాన్స్. సో దాన్ని బ్రేక్ అవ్వకుండా, రప్చర్ అవ్వకుండా స్లోగా స్టెబిలైజ్ చేసి డీజనరేట్ చేస్తాం. So statins can show antioxidant effect. They can prevent oxidation of LDL. They can show anti-inflammatory action.
prevent inflammation at atherosclerosis, where there is a formation of lipids, nothing but accumulation of lipids, and it decreases platelet aggregation. ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ ని తగ్గిస్తాయి. ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ జరిగితే ఏమవుతుంది, క్లాట్స్ ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఇంక్రీజెస్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ బై ఎండోథీలియం. సో ఎండోథీలియం నుంచి నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతుంది. నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ఇస్ ఎ వాసోడైలేటర్. వాసోడైలేషన్ డిక్రీజెస్ ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్. సో ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ తగ్గిపోతే క్లాట్స్ తగ్గిపోతాయి, లిపిడ్ అక్యుములేషన్ తగ్గిపోతుంది. ఆల్ దిస్ యాక్షన్స్ కంట్రిబ్యూట్స్ టు కార్డియో ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద స్టాటిన్స్. అంటే అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేట్ ని స్టెబిలైజ్ చేయడం కానీ, యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కావచ్చు, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ కావచ్చు, ప్లేట్లెట్ అగ్రిగేషన్ తగ్గించడం కావచ్చు, లేకపోతే నైట్రిక్ ఆక్సైడ్ ప్రొడ్యూస్ చేయడం కావచ్చు. ఈ యాక్షన్స్ అన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందండి, కార్డియో ప్రొటెక్టివ్ యాక్షన్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. అంటే హెల్త్ అనేది ప్రొటెక్టివ్ గా మారిపోతుంది. నెక్స్ట్, pharmacokinetics. So what are the pharmacokinetics of statins? So here స్టెబిలైజేషన్ అంటే ఏం లేదండి, ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఒక ప్లేక్ అనేది ఫామ్ అయింది. సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే, సో ఇలా ఒక ప్లేక్ ఫామ్ అయింది. ఈ ప్లేక్ లో లిపిడ్స్, అదర్ వేస్ట్ అవి మొత్తం కూడా ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఒకవేళ ఇది రప్చర్ అయితే ఏమవుతుంది, ఇది రప్చర్ అయితే ఈ లోపల ఉన్న కంటెంట్ అనేది బయటకు వస్తుంది. ఈ లిపిడ్స్ ఏమవుతాయి, బయటకు వస్తాయి. ఈ లిపిడ్స్ బయటకు వస్తే ఏమవుతుంది, ఎక్కడైతే బ్లడ్ వెజల్ నేరోగా ఉందో అక్కడ బ్లాక్ అయిపోవడం వల్ల ఏమవుతుందండి, ఫర్దర్ గా బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అనేది ఉండదన్నమాట. అంటే ఈ ఏదైతే అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేక్ ఉందో, ఈ అథెరోస్క్లెరోసిస్ ఉందో, అది రప్చర్ అవ్వకుండా స్లోగా దాన్ని చిన్నగా తగ్గించుకుంటూ పోతుంది అనమాట. సో దాన్ని స్టెబిలైజేషన్ ఆఫ్ అథెరోస్క్లెరోటిక్ ప్లేక్ అంటారు. అంటే దాన్ని పగల కొట్టకుండా స్లోగా దాన్ని తగ్గేటట్టు మనం చూస్తాం. నథింగ్ బట్ డ్రగ్స్ చూస్తాయి, స్టాటిన్స్. అండ్ రిగార్డింగ్ కైనెటిక్స్, statins given orally. I hope you know pharmacokinetics, nothing but absorption, distribution, metabolism, elimination. So all statins, route of administration is oral route of administration. Okay, mostly during night time after meals because of cholesterol biosynthesis between the 2 to 4 AM in the body. సో మేబీ మీ టీచర్స్ కూడా చెప్పారనుకుంటున్నాను, ఫార్మకాలజీ చెప్పేవాళ్ళు. సో ఎప్పుడూ కూడా స్టాటిన్స్ లాంటి డ్రగ్స్ నైట్ టైం భోజనం తర్వాత తీసుకుంటారండి. నైట్ టైం భోజనం తర్వాత 9ంటికో, కొంతమంది 10ంటికో తీసుకుంటారు. ఎందుకంటే కనుక ఆ టైంకి తీసుకునే తలకే ఆ డ్రగ్స్ అబ్జార్బ్ అయ్యి, ఆ డ్రగ్స్ బ్లడ్ లో రిలీజ్ అయ్యి, కాన్సన్ట్రేషన్ రిలీజ్ అయ్యే తలకే 12, 1, 2 ఆ టైంకి ఏమవుతుంది, నైట్ టైం 12 తర్వాత పీక్ కాన్సన్ట్రేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. అరౌండ్ 2 to 4 ఆ టైంకి ఈ డ్రగ్ యొక్క కాన్సన్ట్రేషన్ బ్లడ్ లో పీక్ గా ఉంటుంది. ఎందుకు ఆ టైంలో ఈ డ్రగ్స్ పీక్ గా ఉండాలంటే కనుక ఆ టైంలోనే బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ సింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. ఆ టైంలోనే బాడీలో కొలెస్ట్రాల్ బయోసింథసిస్ అనేది జరుగుతుంది. సో స్టాటిన్స్ ఎందుకు నైట్ టైం తీసుకుంటారంటే కనుక అరౌండ్ 9-10 టైంలో తీసుకున్నప్పుడు ఈ డ్రగ్స్ చక్కగా డిసింటిగ్రేషన్ జరిగి, అబ్జార్ప్షన్ జరిగి, ఈ డ్రగ్స్ బ్లడ్ లోకి వెళ్ళే తలకి సుమారు 12, 1 అవుతుందండి నైట్. సో అందులోనూ 2 నుంచి 4 మధ్యలో కొలెస్ట్రాల్ బయోసింథసిస్ ఎక్కువ జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ టైంకి ఈ డ్రగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల కొలెస్ట్రాల్ బయోసింథసిస్ ని పూర్తిగా తగ్గించే అవకాశం ఉంటుంది. అందుకనే మనం జనరల్ గా చూస్తే నైట్ టైం తెలియకుండానే స్ట్రోక్స్ వల్ల, ఇటువంటి లిపిడ్ డిజార్డర్స్ వల్ల చనిపోతూ ఉంటారు. ఎందుకని, ఈ టైంలో కొలెస్ట్రాల్ బయోసింథసిస్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి. అండ్ ఫార్వర్డ్ గోయింగ్, nothing but going forward, rosuvastatin and atorvastatin having long half-life. So compared to all statins, rosuvastatin as well as atorvastatin having long half-life. Pitavastatin is more potent among all statins. So pitava more potent. And all statins undergoes first pass metabolism. And high first pass metabolism by the pravastatin. And lovastatin, simvastatin are prodrugs. They have to convert to active form to produce their action. Okay, especially the active forms are hydroxy acids. Lovastatin, simvastatin are the prodrugs. They produce active form of drugs like hydroxy acids. That hydroxy acids compete with HMG coreductase enzyme
and inhibit the HMG-CoA function and prevent formation of mevalonic acid, decrease the cholesterol biosynthesis. So these are the nothing but this is regarding mechanism as well as kinetics and some important points of statins. Some important points of statins. And generally, statins metabolized in the liver. Statins are metabolized in the liver. Just a second. So statins metabolized in the liver by CYP3A4, CYP2C9. So these are the liver CYP enzyme, liver metabolic enzymes. And you know, there are many number of CYP enzymes in the liver, but CYP3A4 is a liver metabolic enzyme involves in metabolism of many number of drugs. మనం తీసుకునే నెంబర్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ లో 60% ఆఫ్ డ్రగ్స్ అనేవి CYP3A4 ద్వారా మెటబాలిజం జరుగుతాయి. నెక్స్ట్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ బై యూజింగ్ నెమోనిక్ HMG కోఎరిడక్టేస్ ఇన్హిబిటర్. సో ఫార్మకాలజీలో ఉన్న ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే కనుక నేను చెప్పగలిగేది మీకు, సో నేను నెమోనిక్స్ మీకు ఈజీగా అర్థమయ్యేలా చెప్పడమే అనమాట. ఓకే, సో అందులో వన్ ఆఫ్ ద నెమోనిక్ HMG కోఎరిడక్టేస్ ఇన్హిబిటర్. సో H means so continuous use or high dose of statins may produce hepatotoxicity and increases liver enzymes. సో లివర్ ఎంజైమ్స్ ఇంక్రీజ్ అయితే ఏమవుతుందండి, ఆ ఇంక్రీజ్ అయిన లివర్ ఎంజైమ్స్ ఇంకో డ్రగ్ ని తొందరగా మెటబలైజ్ చేస్తాయి. డ్రగ్ తొందరగా మెటబలైజ్ అయితే యాక్షన్ సరిగ్గా చూపించకపోవచ్చు. నెక్స్ట్ M, నెక్స్ట్ లెటర్ ఇస్ M, దట్ ఈస్ మయాల్జియా, మయోపతి అంటే మజిల్ పెయిన్ జనరేట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ GIT, సో ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ స్టాటిన్స్ ఆన్ GIT, anorexia, లాస్ ఆఫ్ appetite, nausea, వామిటింగ్ సెన్సేషన్, వామిటింగ్ అంటే వామిటింగ్ జరగటం, అండ్ డయేరియా. అండ్ నెక్స్ట్ C, cataract risk increase, damage to the eye. R means rhabdomyolysis. R means rhabdomyolysis. Our own antibodies destroys skeletal muscle. So many times they asked a question in the computer exam. Rhabdomyolysis is a side effect of statins. Okay, and rhabdomyolysis is also a side effect of HMG protease inhibitor like ritonavir used in the treatment of viral infections like HIV. And next letter I, increased risk of diabetes mellitus. Statins ఎక్కువగా వాడటం వల్ల డయాబెటిస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటాయి, డయాబెటిస్ అనేది వచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ statins with help of a simple mnemonic. With help of a simple mnemonic. I hope you are getting my points. సో మీకు మీడియం గానే ఉందా, ఫాస్ట్ వెళ్తున్నట్టుందా? Okay, sir. Okay, so if anything is there, you can message me because you have to benefit ultimately. సో డెఫినెట్ గా ఒక సలహా ఇవ్వడం అనేది ఎప్పుడు తప్పైతే కాదు, ఎందుకంటే నా టీచింగ్ మీకు కొత్త కావచ్చు, బట్ నేను ఫీల్ అవుతాను ఎందుకంటే నేను 8 years నుంచి టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి. అందులో నా ఫార్మకాలజీ చాలా ఇంట్రెస్ట్, రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా నా ఇంట్రెస్ట్ సబ్జెక్ట్ కూడా మీకు చెప్తాను, నాట్ ఓన్లీ ఫార్మకాలజీ. బట్ నేను బాగానే చెప్తాను, ఫీల్ అవుతాను, బట్ ఐఎమ్ కాన్ఫిడెంట్. బట్ మీకు డిఫరెంట్ గా అనిపించవచ్చు. బట్ ఇఫ్ దర్ ఎనీ సజెషన్ యూ కెన్ మెసేజ్ మీ పర్సనల్ ఆల్సో, నో ప్రాబ్లం. సో ఎవరైతే కొత్తగా క్లాస్ లో జాయిన్ అవుతున్నారో వాళ్ళు నాకు మెసేజ్ చేయండి. అంటే ఎందుకంటే మనకి ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు గ్రూప్స్ లో, బట్ వాళ్ళందరూ క్లాసులకు రారు. బట్ మీరు ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ డైలీ వస్తున్నారో సో వాళ్ళు మనం సపరేట్ గా గ్రూప్ యాడ్ చేస్తున్నాం అనుకుని మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. సో అందులో ఆల్రెడీ మీకు మన స్టేటస్ ద్వారా గ్రూప్స్ లో మెసేజ్ వచ్చి ఉంటుంది. సో ఈ 2 days లో 10,000 కాకుండా ఓన్లీ 8,000 కి మనం కోచింగ్ ఫీజు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఈ ఆపర్చునిటీ యూటిలైజ్ చేసుకోండి, మిస్ చేసుకోండి. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ఎనీ డౌట్స్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ మీ పర్సనల్లీ, మీన్స్ మై వాట్సాప్ నెంబర్ ఈస్ దేర్. సో నెక్స్ట్ ఈస్ fibrates. Next is fibrates. Just a second. So these are also known as lipoprotein lipase activators. So these are the drugs activates the lipoprotein lipase enzyme. Lipoprotein lipase enzyme. And regarding mechanism of action, fibrates activates PPAR alpha receptors. So fibrates ఏం చేస్తాయండి, PPAR alpha receptors ని యాక్టివేట్ చేస్తాయి. And PPAR alpha receptors are subclass of nuclear receptor. These are class 2 nuclear receptor. అంటే న్యూక్లియర్ రిసెప్టార్స్ లో క్లాస్ 1, క్లాస్ 2, క్లాస్ 3 అని ఉంటాయండి.
and PPAR receptors are class 2. PPAR, paroxysmal proliferative activated receptor. సో ఎప్పుడైతే ఈ పీపీఆర్ ఆల్ఫా రిసెప్టార్స్ యాక్టివేట్ అయితే కనుక అక్కడ ఏమవుతుందంటే కనుక ఇంక్రీజ్డ్ లిపోప్రోటీన్ లైపేజ్ సింథసిస్. సో లిపోప్రోటీన్ లైపేజ్ యొక్క సింథసిస్ పెరుగుతుంది. మరి లిపోప్రోటీన్ లైపేజ్ యొక్క సింథసిస్ పెరిగితే ఏమవుతుందండి? ఇంక్రీజ్ క్లియరెన్స్ ఆఫ్ విఎల్డిఎల్. సో విఎల్డిఎల్ యొక్క క్లియరెన్స్ పెరుగుతుంది, అంటే బ్లడ్ లో క్లియర్ అయిపోతుంది, బ్లడ్ లో తగ్గిపోతుంది. డిక్రీజెస్ ప్లాస్మా ట్రైగ్లిసరైడ్స్, ఇంక్రీజెస్ ఎల్డిఎల్ రిసెప్టార్స్ ఇన్ ద లివర్. ఎల్డిఎల్ అప్టేక్ అండ్ డిగ్రేడేషన్, అంటే ఎల్డిఎల్ అనేది లివర్ లో తీసుకోబడి లివర్ లో డిగ్రేడ్ చేయబడుతుంది. అండ్ ఇంక్రీజెస్ ఫ్యాటీ యాసిడ్ ఆక్సిడేషన్ దట్ లీడ్స్ టు డిక్రీజెస్ టీజీ triglyceride levels, decreases TG, that is triglyceride levels. So simply fibrates are also known as lipoprotein lipase activators. They activate PPAR alpha receptor. By that they increase the lipoprotein lipase synthesis. That leads to decrease excess concentration of unwanted lipids in the blood. Excess concentration of unwanted lipids in the blood. Next, side effects. So regarding side effects, we will continue